Welcome to Manglish Medical Lectures. Today we'll be discussing this much aspects of next exam with what information we have so far. So let's begin. Next examination, also known as the National Exit Examination for the MPPS. It's a one country, one exam idea. ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു exam. What are we unifying? We're unifying NEET-PG, AIMS, JIPMER, foreign medical graduates, the Medical Council of India examination, licensing examination, and everything will be in the next exam. And also the licensing of medical graduates. After internship കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എഴുതണം. So I'll just explain the normal MBBS structure. What is happening now? HS means house surgency or internship. So let's discuss the normal MBBS. You come to the first year after clearing NEET-PG, first year, second year, third year, fourth year, the final year, you write university examination. Final year നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? University examination എഴുതും. And after writing university examination, you can either pass or you can fail. When you pass, you become house surgeon. Internship in a you enter the internship. You fail, you try again. That's what happens in normal MBBS. So when you're done with house surgeon, you can do what? You can do PG examinations and get a PG seat. But the important thing is, after finishing the university final year examination, you're already a doctor. When you complete internship, you're actually completing your training and you're getting out as a doctor. You're already a registered medical practitioner. You're a doctor. To sum up, when you're a student, that is a final year student, you write a university exam, you go for internship, you come out as a doctor, a registered medical practitioner. It is going to change. So what are the changes? I'll just explain what is going to happen when next comes around. So this is the next scenario. The UG means NEET-UG. Okay, the UG is NEET-UG. So after finishing the NEET-UG, you get to first year, second year, third year, fourth year, and fourth year you write the university exam. It is no more. You write next one. Next one ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക. After writing next one, you can either pass or fail. If you pass, you go to internship, HS. But after completing the internship, you are not a doctor. No, you have to write next two, which is a practical examination, and you have to pass that to become a doctor. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? PG എഴുതും. You write the PG examination to get a PG seat. The PG exam is no more. You have already written it. That is your next one. So it is actually a pre-booking of your PG seat 1 year before. കിട്ടിയോ? ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട്. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദിസ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. I'll just explain the methodology. So if you fail the next one, you have to try again after 1 year. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. You have to try again if you fail the next one. So what is the proposed date? In 2022 March, that is the 2017 batch. അവരായിരിക്കും ആദ്യം എഴുതുന്നത് 2017 batch. And what happens is, they have to write next one. In March 2022, they will write next one, which is an MCQ exam. I'll come to the details of the examination. Then 1 year apart, April 2023, they will write next two. So after completing their internship, they will write next two. അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായി? They are a doctor and they can enter the already pre-booked seat. അവരെഴുതിയ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് വെച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റിൽ അവർ കയറും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ നൗ. So next one is an MCQ examination which is conducted by a national body. Next two എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പാസ് ഓർ ഫെയിൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി എൻ MCQ എക്സാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു വിൽ ബി എ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം. അതാണ് അതിൻ്റെ സമ്മറി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സമ്മറി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് MCQ എക്സാം, നെക്സ്റ്റ് ടു ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം, എ പാസ് ഓർ ഫെയിൽ exam which gives you the license to practice. Next one, pre-book your PG seat. Now we'll explain the weightage of portions. There is a drastic change in the way
because core clinical subjects like medicine, surgery, obs and gynae, all these are getting the major proportion, 120 questions. 120 ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും. Then the other clinical, pediatrics, opthal, ENT will be getting 60 questions each. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ദി SPM, PSM, അതൊക്കെ എന്താ കിട്ടുക? ഓൺലി 10% ഈച്ച് ഫോർ ദ PSM ആൻഡ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ്. ഓൺലി 10% ഈച്ച്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ will only be getting 10% each, and the core clinical subjects will be getting the major proportion. So there is a drastic change. There will be integration, only clinical based questions. Now we'll move to how the exam is conducted. എങ്ങനെയാണ് എക്സാം നടത്തപ്പെടുന്നത്? There will be around 540 MCQ questions. So it will be a 3-day exam. 3 ദിവസം ഉണ്ടാവും. Day 1 you will have medical and allied, that is 120 questions for 3 hours. Time കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 120 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 3 മണിക്കൂർ. 3 hours for 120 questions. That is a pre-lunch session. Then there will be pediatrics post-lunch session, 60 questions for 1.5 hours. Time is increased, question number have gone down, but we know the question pattern have drastically changed. It will be more clinically based questions. Day 2 will be surgery, and the post-lunch session would be ENT. And day 3, the pre-lunch session would be obs and gynae, and the post-lunch session would be ophthalmology. Okay, that is the 3-day examination pattern. I hope that is clear. So idana nammade exam day. This is how our exam day will be looking like. And the important point is you could not see PSM and first year second year topics as a paper. They are 10% each, and they will be integrated into the question paper. അതായത് കോർ ക്ലിനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പേപ്പറിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ PSM എല്ലാം കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക. ദ എക്സാം വിൽ ബി ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് സബ്ജക്ട്സ്. Now we'll discuss another thing, that is 60% of the questions will be problem solving. Case തരും, etc. etc. Then comprehension analysis will be measured, 30%. And most importantly, only 10% will be recall questions, pure fact, which is the largest, which is the longest. അതൊക്കെ ഇനി ചോദിക്കൽ കുറവായിരിക്കും, അതൊക്കെ ഒരുപാട് കുറയും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ടു ക്ലിനിക്കൽ കേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് NEET-PG examinations, the students who have completed the examination, അവർ പറഞ്ഞ റിവ്യൂ എന്താണ്? What did they say? They said that it was not 300 questions, it was actually 300 patients in the OP department. So the pattern is drastically undergoing a change. Now we will discuss a single question. Our other question we will change it to level 1, level 2, level 3 questions. Understood? I need you to pause the video and read the question. The important point is there is a fracture at the radial groove of the humerus. Understood? The question is which of the following nerve will be injured? It is a radial groove, so it is a radial nerve. Understood? But it is a level 1 question. The X-ray is not needed in this. X-ray ന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല, തന്നിട്ടുണ്ട്. It is a radial groove fracture, so they don't need to provide an X-ray. So this is a level 1 question. How can we make this a level 2 question? Very simple. We change what has been asked. നമ്മൾ ചോദിച്ച സാധനം എന്ത് ചെയ്യും? മാറ്റം വരുത്തും. It is the same fracture, same person. The question is asking which of the following muscles will be paralyzed. But the question is given as where the fracture is. അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്റേ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രാക്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട്. We just need to know what nerve got damaged and what the nerve is supplying. So it is a level 2 question. Understood? Now I'll go to level 3. Here the fracture will not be given. The exact location of fracture will not be given. I'll just erase that fracture location. It is a level 3 question. Here you can see the anatomy question changing to a medicine and ortho question. I'll explain you how. So there is a fractured radial groove. I'll simply erase the radial groove because in question number 1 and 2 X-ray was not needed. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് X-ray വേണം because we don't know where the fracture is. Here it is given fracture given below, so we need to look at the X-ray, right? So the man, 25-year-old male, is coming to the casualty. So it is like an inspection, there is medicine aspect high, and there is a fracture inspection. So what is it? It is more like an ortho case. The anatomy case has become an ortho case, right? So we need to know where the fracture is to answer the question. We need to know where the fracture is by looking and understanding from the X-ray, and we need to know which nerve will be damaged, and we need to know
ആ നെർവ് ഡാമേജ് ആയാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ബോഡി ഇഫ് ദാറ്റ് നെർവ് ഇസ് ഡാമേജ്ഡ്? ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ ഓൾ ദിസ്, എവിടെയാണ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായത്, ഏത് നെർവാണ് ഇഞ്ചർ ആയത്, എന്താണ് നെർവിൻ്റെ ആക്ഷൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ ആൻസർ ഇസ് wrist drop. Understood? Only then we can get to the answer, that is wrist drop. This is a level 3 question. This is how you clinically integrate the questions. So what are the tips? What are the tips for the next exam? Tips ആയിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും പറയാനില്ല. സ്റ്റഡി പഠിക്കണം, പറ്റുന്ന പോലെ പഠിക്കുക. ഇറ്റ്സ് പാൻഡമിക്, ബട്ട് ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഐ നോ ഹൗ ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ്, ബട്ട് വെൻ ദ കോളേജ് റീഓപ്പൺസ് പ്ലീസ് വി നീഡ് ടു ഗോ ടു ക്ലിനിക്സ് because the license is at stake. License കിട്ടൂല പിന്നെ. So coming to the final session of the video, the 2015 batch is undergoing internship right now. There the pandemic situation. Then you write the PG to get a PG seat. The 2016 batch is the final year right now, and 2021 NEET will be conducted. We have a confirmation on that as of now, but we don't know. അതിൽ ഇപ്പോൾ NEET-PG 2021 കയറി പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. We don't know what happens to a 2016 batch student who couldn't get past the NEET-PG in the first attempt. So there is a confusion on that aspect. I hope it will be cleared once the official confirmation comes on. So let's just wait. ആ ഒരു പോർഷന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കുള്ള ഡാറ്റകൾ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ 2017 ബാച്ച് വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ബാച്ച് that will be undergoing next. അവർ നെക്സ്റ്റ് 1 എഴുതും, and they will go for internship. Then after completing internship they will write the second next practical exam and get to the PG seat already pre-booked by next one. നേരത്തെ എഴുതിയ നെക്സ്റ്റ് 1 വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ PG സീറ്റിൽ അവർ കയറും, and the remaining batch will follow. So what if they fail next one? They will come back, അവർ ഒന്നും കൂടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. And what if they pass next 1 and fail next 2? നമുക്ക് അറിയില്ല, കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സിയാണ്. Let's wait for confirmation. Another aspect is the next one, you get a good rank, you're getting a PG seat, no problem. But if you're getting a low rank but you pass, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Is there possibility of improvement of the rank? I don't know, we don't know. We're waiting confirmation again. So we don't have a clear picture. A lot of things are still unclear. Then why did I make this video if there is a lot of things still not clear? Because I just want to let you know, next will come. നെക്സ്റ്റ് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ്. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ, നല്ല 8